Yeah, so today actually I'll start with a very easy chapter, which you have periodic properties in your syllabus. Am I right? Yes, ma'am. Okay. So I'll start with today. Today I'll start with periodic properties and try to cover as much as possible. And in the next class, I'll probably take up stereochemistry or maybe organic chemistry, like the chapters that you have said that you have have had most difficulty with. Okay. So let's start with periodic properties. You have all like definitely studied very well in 11 and 12, and so you know mostly about the periodic properties, but we will just brush up the very basics of it. Then we'll get into some topics which you probably have not studied during your school, and which from those areas some questions could come in your semester exam. Okay, so I'll be sharing a PPT. It is a very basic PPT, okay, Mani. It is just to brush up the initial part. Okay, so is it visible to you, the PPT? Yes, ma'am. Okay, let me know if the slides are moving or if it's stuck one. Okay, so is the next slide visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, as you know, what is the Mendeleev's periodic law? That properties of elements are the periodic function of its increasing atomic weight. Like it was the previous law, because back then the concept of proton was not there. Like back then, the scientists and everyone, they used to think that atom is a solid particle, and it is indivisible. There is no like subatomic particles within an atom. So that is why they thought that atomic weight is the main thing which actually uh, directs the properties of all the elements. Okay, but when constructing the periodic table, Mendeleev found some discrepancies, right? Like when he was placing the atoms according to their similar properties, he found that there were some discrepancies, such as he had placed cobalt before nickel. However, cobalt's atomic weight was 58.9, which is higher than that of nickel, which is 58.7. Still, he had to place cobalt before nickel because of the similarities of uh, what do I say? The elements like rhodium and iridium or palladium or platinum, but their discrepancy was that the atomic weight trend could not be followed. But later on, Moseley's experiment derived that the atomic number, which is the number of protons, is the most fundamental property of any element. And then the periodic law was revised, saying that the periodic properties of elements are a function of its increasing atomic number. Okay, so as you know, there are groups and periods, right? So there are, how many groups are present in the periodic table? 18. 18. And periods? 7. 7, right? And you also know that the group 1 is called the alkali metals, group 2 is alkaline earth metals, group 3 to 12 are called transition metals, group 15 is nitrogens, then group 16 is chalcogens, 17 is halogens, then group 18 is noble gas. And we also know that in the period number 6 and 7, lanthanides and actinides materials are there. Lanthanides starting from cerium to lutetium, and actinides from thorium to lawrencium. So this is the atomic symbol. So on the top left corner, atomic number is symbolized in the periodic table, and in the bottom, this is the atomic mass. This is the symbol and the name of the element. Okay, and furthermore, in the periodic table, these blue boxes are for the non-metals, these red ones are all the metals, and these yellow ones are the metalloids. Metalloids are those which have properties of both
metal and non-metal. Now let's look at the trend. Somebody's audio, like somebody's not mute. Okay, okay, it's fine now. So let's look at the trends in the periodic table. So as we know that when we go down the group, what happens? The size of the atom Increases. increases, right? Why increases? Because when you are going down the group one by one shell is getting added, right? First, in the first period, there is only one shell. In the next period, there are two shells, then so on, three shells, four shells, like that it is going on and on. So obviously the size will increase. But when you're going from in a period from left to right, the size decreases. So can you tell me what is the reason behind the decreasing size? Due to increased effective nuclear charge. Yes, correct. As the shell remains the same, one by one, the electrons are getting added in the valence shell. So therefore, the effective nuclear charge becomes higher, which in turn will shrink the size of the atom, right? Next is variation of atomic or molar volume. So that also increases from left to right in a particular period. In this graph, you can see that from lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, sorry, did I say period? So it should be from in a group from top to bottom, the size should increase. Then it variation of atomic area in each period. Yeah, yeah. So in this case, you can see, wait, yeah. So in the first graph from lithium to fluorine, these are the elements in the period 2. So from left to right, the radii is decreasing. Same goes for all the periods from sodium to chlorine, from potassium to bromine, from rubidium to iodine, from cesium to astatine. There is some discrepancy because you know there are lanthanides and actinides. So there are F orbitals. So the trend will not be linear, but in general, the size will decrease. This is a similar graph. Next is ionic radius. So we know that a cation is always smaller than its parent atom. Why so? When a cation generates, it actually loses one or more electrons. So the effective nuclear charge increases, which reduces the size of the cation. But in case of anion, as the electron is getting added, so compared to number of protons, there are more number of electrons. Like if there were previously 9 protons in fluorine and 9 electrons, in fluoride there will be 9 protons and 10 electrons. So per electron, the nuclear charge is now lesser. So that is why it will not be able to bind all those electrons in one place, and therefore the size of the anion will get uh, higher than its parent atom. Next is variation of periodic properties summed up in a particular in one table. Can you repeat? And can you repeat that anion part again? Yes. So in anion, as you know that how the anion forms, an atom, it accepts one or more electrons in its valence shell and becomes a negatively charged particle, which we call an anion. So now what happens is that compared to the number of protons, the number of electrons are higher. Previously, see, there were only 9 protons and 9 electrons in fluorine. So per electron, there was 1 proton. Okay, kind of it is controlling the electron's charge. It is binding it to its nucleus. But now when it accepts 1 electron, there are 10 electrons and only 9 protons. So 9 plus charge is responsible for holding 10 negative charge. So per electron, the effective nuclear charge has now decreased. So therefore, it will not, the protons, it will not be able to hold all the negative charge as tightly as that of the neutral atom. Therefore, the size will expand.
and hence the size of an anion is greater than of that of its parent atom. And there is a formula that is Z by E varies as 1 by R, right? Z by E varies as 1 by R, which you actually can use to determine the trend of size in isoelectronic species. Okay, I will discuss it later. So in general, what we have to remember is that a cation is always smaller than that of an anion. Sorry, that of its neutral parent atom, and an anion is always bigger in size than that of its parent atom. So let's say you are given a question that discuss the radii of Mg2 plus and N3 minus, like which is greater and which is smaller. So what will be your answer? Mg2 plus and N3 minus. Here this is greater. The first. হ্যাঁ কি বলছিস N3 minus? Question হ্যাঁ again. কোশ্চেনটা হলো যে Mg2 plus আর N3 minus এর মধ্যে কার রেডিয়াস বড়, সাইজ কার বড়? H2 minus. হ্যাঁ, right. N3 minus will have a larger size, radius. Why so? Because obviously in nitrogen there are more electrons present. Okay, basically N3 minus, nitrite, and Mg2 plus are isoelectronic because Mg2 plus also has got 10 electrons and N3 minus has also got 10 electrons. But we have to see that in Mg2 plus 10 electrons are are attracted by 12 protons. Okay, whereas in N3 minus the 10 electrons are held tightly only by 7 protons. So in general you can understand that obviously as the effective nuclear charge will get reduced in case of N3 minus, so the size will be higher. And then I also told you that there is a general formula that is wait. So is the screen visible to you, right? The screen is visible to you, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'm writing it here. Z by E varies as 1 by R. দেখা যাচ্ছে তো এটা? Z by E varies as 1 by hello. ঠিক আছে, ভয়েসটা খুব কেটে যাচ্ছে আসলে। হ্যাঁ বল। Voice The board is visible. Hello. Okay, okay, okay. Now I'm audible. হ্যাঁ 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 শোনা যাচ্ছে। এই যে এখানে দেখাচ্ছে Z by E varies as 1 by R. Okay, so this is the formula that you need to use to find out the trend in the sizes. Okay, so let's say you are given Na plus Mg2 plus Al3 plus and এইদিকে F minus O2 minus N3 minus. Okay, so all of them are isoelectronic species because you can see that all of them have got
10 electrons. Okay. So now let's calculate Z by E for each one of them. So N3 minus, it will be 7 by 10. Okay. So 0.7. For O2 minus, it will be 0.8. F minus, it will be 0.9. Ma'am, can you Na plus, tell, ma'am, can can I you should tell, excuse me, repeat? ma'am. No, ma'am, can you please tell Aryan to switch off his mic? His Yeah, audio is yeah, on. yeah. Aryan, Yes, ma'am. Aryan, please mute yourself. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Wait, I can mute you. Yes. So yeah. So it is for F minus it is 0.9. For Na plus it will be what? 11 by 10. So it will be 1.1. For Mg2 plus it will be 1.2 and Al3 plus it will be 1.3. I hope it is clear. So it is actually we are dividing the atomic number with the number of electrons. Okay. So now the formula is Z by E varies as 1 by R. So it is very much clear that the one which has the highest Z by E value will have the smallest radius, and the one which has the lowest Z by E value will have the greatest radius. So therefore the trend in atomic radii will be N3 minus greater than O2 minus greater than F minus Na plus Mg2 plus, and the smallest one is Al3 plus. So in this way, using the formula Z by E varies as 1 by R, you can determine the comparative radius of any isoelectronic species. Okay. So we'll go to this part. আচ্ছা Ma'am. হ্যাঁ এই দেখ ঠিক আছে ভিজিবল হচ্ছে Yes. Visible. so this is a gist of the trends in periodic properties. So you can see atomic radius increasing from top to bottom in a particular group and decreasing from left to right. Here it is shown as increasing from right to left, so the same thing. Next, electron affinity, ionization energy. This we will discuss in the following slides. So this is the variation of ionization energy of elements in a periodic table. So you can see that from hydrogen, helium it increased, then lithium it decreased, and again lithium to neon there is a sharp increase in the ionization energy values. Then again it reduces to sodium and so on. Okay. So what is most recognizable in this graph is that the top positions are occupied by the noble gases, which is helium, neon, argon, krypton, xenon. So as we know that noble gases has the highest ionization energies because their octets are filled up. So therefore they are most reluctant to give up any electrons, hence will have the highest ionization energies. And which elements have the lowest ionization energies? Mainly they are the alkali metals, because we know that in alkali metals the valence electron contains only one electron. So if you remove the single electron from the atom, then it becomes stable, electronically stable, having its octet filled up. That is why it is most uh, for alkali metals it is the most easy to remove the electrons, therefore they will have the lowest ionization energy. That is why you can see in this graph the lowest points are occupied by the alkali metals. Okay. But you can see this is not a linear graph. From lithium to neon,
or say from sodium to argon, the graph is not linear. Okay. Why so? Because there are some exceptions. Okay. As we know that uh, oxygen and nitrogen. Okay. You also have studied it in class 11, I think. We know that oxygen is placed right to that of nitrogen in the periodic table. But the ionization energy of nitrogen is greater than that of oxygen. Can anyone tell me why this happens? I can repeat the question. So in general, when you go in a period, when you go from left to right, the ionization energy increases because of the increased nuclear charge. The valence electron is so tightly bound that it is difficult to remove that electron, and hence the ionization energy will increase. But in nitrogen and oxygen, nitrogen has higher ionization energy than that of oxygen, although it is placed left to that of oxygen in the periodic table. And this is because nitrogen has a half-filled electronic configuration, Yes, which is good. stable. Yes, very good. So nitrogen has half-filled electronic configuration. Its configuration is 2s2 2p3, right? And that of oxygens, it is 2s2 2p4. So as nitrogen has a half-filled electronic configuration 2p3, and which is also a very stable electronic configuration, that is why it is difficult, it is more reluctant to give up that stable electronic configuration compared to that of oxygen. Hence the discrepancy happens. Similar exception will occur in case of beryllium and boron. Okay. So next topic is electron affinity. So what is electron affinity? It is the energy released when a neutral atom absorbs an electron, right? When a neutral atom, as we know that in an atom, within an atom, an electron is more stable. So more stable means lower energy. So whenever an electron from outside has to enter an atom and be placed in the valence shell, it has to leave, or you can say give up its excess energy to get stabilized within the atom. And that released energy is called the electron affinity. So greater the attraction of an electron towards the nucleus, higher will be its electron affinity. ঠিক আছে? তাহলে what is the most electronegative element? Fluorine. Fluorine. Yes, fluorine. Fluorine is the most electronegative element. And which element has the highest electron affinity? Ball, which element has the highest electron affinity? Is it also fluorine or some other element? Chlorine. Yes, right. Fluorine. It is, yeah, it is a very common question which sometimes which it also comes in your semester exam, that is which, although fluorine is more electronegative than chlorine, but the electron affinity of chlorine is greater than that of fluorine. Okay. So this is a trend of variation of electron affinity in the periodic table. We can see that halogens, they have higher electron affinity. Okay. So this is the direction of increasing electron affinity. From the bottom left corner to the top right corner, the electron affinity will increase. I'll discuss this part, then I'll get to the question, last question. And then we have electronegativity. It is the measure of tendency of atom to attract the bond pair electrons. So electronegativity, it increases from left to right in a period, and from top to bottom, it decreases.
This is the table of increasing acidic or covalent character. As we know, from left to right, the non-metallic character increases. So if the non-metallic character increases, then the oxides will be more acidic in nature, and from going from top to bottom in a particular group, the basic character of the oxide increases. As the metallic character increases, like from lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, higher the metallic character, higher will be the basic nature of its oxide. So that is the end of our basic part of the periodic properties chapter. There are some important things, some more important things like Slater's rule, Pauline's electronegativity, and then there is isomerism, which we'll be discussing. Now, going back to the question, fluorine and chlorine. These writings you can see, right, on the screen, which I'm writing right now. Yes, ma'am. Okay. Yes, So, so fluorine and chlorine. So the question is why fluorine is most electronegative. So obviously fluorine will be most electronegative because it is after, like it is a very small element, right? It has 7 electrons in its valence shell. If it takes 1 electron, its octet will get filled up. So it has the most affinity towards the incoming electron. Therefore, it is highly electronegative. Okay. And we know that smaller the size of the atom, higher will be its electronegativity. But in case of electron affinity, we see that electron affinity of chlorine becomes greater than that of fluorine. So why the trend is opposite? Because of the size, right? So in fluorine, the configuration is 2s2 2p5, and for chlorine it is 3s2 3p5. And as it is the three orbit, so there is also a 3d orbital which is vacant. Okay, so what is the difference between electronegativity and electron affinity? Electronegativity, see, it is only a comparative property. Okay, it is not an absolute property. It is a comparative property. For example, if somebody asks you, is chlorine electronegative? Your answer will be yes. But when you're saying chlorine is electronegative, you're implying that chlorine is more electronegative than say say oxygen or sulfur or like phosphorus or nitrogen. It is more electronegative. But is it more electronegative than fluorine? No. In general, oxygen is also more electronegative. But is it more electronegative than fluorine? No. Fluorine will be more electronegative than oxygen. So basically, electronegativity is the power of any atom to pull the bond pair electron towards itself. Okay, let's say there is fluorine and oxygen bonded together like this. Okay, so the bond pair electron, it will be pulled by both the atoms, but which one will pull it more closely to itself? It will be fluorine. So the bond pair electrons, it will be concentrated more towards fluorine because fluorine has greater attraction towards the electron because of its higher electronegativity. So the power of fluorine electrons is basically electronegativity. And so what happens is, in electronegativity, the atom is only pulling the electron towards itself. It is not taking up the electron and becoming an anion. That is not happening. Okay. But in case of electron affinity, the atom will actually accept an electron and become an anion. Okay. So you can like remember it like when some relatives come to your house. Okay.
Relatives, you only like relatives for like 2-3 days stay at your place. After that, beyond that, it becomes very, like, what can I say? You cannot take it anymore, right? You want them to leave. Yes, So so, so in case of fluorine, it is only attracting the electron. They are like you are asking your relatives to come at your house, have tea, have gossip, and then they are supposed to leave. So fluorine is fine with it. But when it has to like place their relatives in a separate room, has you have to sleep on the sofa or maybe on the floor. So it becomes difficult for fluorine because ফ্লুরিনের যে ঘরটা সেটা খুবই ছোট, তাই তো ফ্লুরিন অ্যাটম ইন ইটসেলফ ইট ইজ সো স্মল that it cannot give place to the incoming electron as easily as that of fluorine. Fluorine is a much larger atom having a vacant 3D orbital. So the incoming electron will not face as much repulsion as that in fluorine. So the incoming electron will get easily accommodated in fluorine, and that is why it has higher electron affinity. Okay, so what is the basic difference? In electronegativity, the atom itself will not place the electron in its atomic shell or orbits. But in affinity, it has to place the electron in its own orbit. So it has to have a larger space, a vacant space. And therefore, fluorine has the advantage of having greater size, a vacant 3D orbital, and hence the electron affinity of fluorine is greater than that of fluorine. Similar comparison can be drawn for oxygen and sulfur also. Sulfur has higher electron affinity. However, oxygen is more electronegative than sulfur. Okay. Then this is the formula Z effective by R square. Varies as ionization energy varies as electronegativity varies as electron affinity. Okay, so if you remember this, you can predict any trend in the periodic table. Like, see, Z effective by R square. তাহলে যদি Z effective বেশি হয় আর রেডিয়াস ছোট হয়, তাহলে এই প্রপার্টি গুলো বড় হবে। তাহলে in a particular group wise, when you are going from top to bottom, what happens? R increases, তাই তো? yes, ma'am. So, yeah. So if R increases, that is R square increases. And if R square increases, so the overall factor, Z effect fraction, Z effective by R square will decrease. That is, ionization energy will decrease. Electronegativity will also decrease. And electron affinity will also decrease. Okay. When we are going, and here you can ask one question that in this case, Z effective is also increasing. When we are going from top to bottom, R increases, but Z effective also increases. But the thing is that the effect of increase of radius is so prominent because you can also see that it is in square term. So the effect of its increment is much more greater than the effect of increment of Z effective. So overall, the R square overpowers, and the overall the factor Z effective by R square will decrease. And that is why ionization energy decreases, electronegativity also decreases, electron affinity also decreases. And you can also write metallic character. Metallic character also, so metallic character will increase because lower the ionization energy, higher is the metallic character. Ionization energy varies as
1 by metallic character. ঠিক আছে? আর আয়নাইজেশন এনার্জি যত কম হবে মেটালিক ক্যারেক্টার তত বাড়বে, আর তাহলে বেসিক অক্সাইড, নেচার অফ বেসিক অক্সাইড মানে বেসিসিটি সেটাও আরো ইনক্রিজ করবে। আর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি যত বাড়বে তাহলে কি হবে, নন মেটালিক ক্যারেক্টার আরো বাড়বে, আর অ্যাসিডিক অক্সাইডের নেচারটা আরো ইনক্রিজ করবে। তাহলে when you are going from in a period, when you are going from left to right, what is happening? Z effective term is increasing and R is decreasing. So overall, the Z effective by R square term is increasing. That is, ionization energy will increase, electronegativity as well as Electron electron affinity. Right. All Yes. this term will increase. Okay. So this is how, by remembering only this single formula, or if not formula but single you can say relation, you can easily find out all the trends in the periodic table. Okay. Is there any doubt till now? Ma'am, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বল। I have a question that here Z effective means is this effective nuclear charge? Yes, effective nuclear charge. ম্যাম বলছি ওই অ্যাসিডিক আর বেসিক পার্টটা একটুখানি রিপিট করবেন? হ্যাঁ বলছি। তাহলে এখানে অ্যাসিডিক বেসিক পার্টটা কি, মেটালিক ক্যারেক্টার যত বাড়বে তাহলে বেসিক ক্যারেক্টার আরো ইনক্রিজ করবে। ঠিক আছে, যেমন মেটালিক ক্যারেক্টার যেমন ধর লিথিয়াম, লিথিয়াম হচ্ছে লিথিয়াম অক্সাইড, ঠিক আছে, তারপর সোডিয়াম অক্সাইড, পটাশিয়াম অক্সাইড, এভাবে রুবিডিয়াম অক্সাইড বা সিজিয়াম অক্সাইড অব্দি গেল। এবার যত মেটালিক ক্যারেক্টার বাড়বে তত ওই বেসিক অক্সাইডের করেসপন্ডিং যে বেসটা, তার যে বেসিসিটি মানে স্ট্রেংথ যেটাকে বলে, সেটা আরো হাই হবে। ঠিক আছে, স্ট্রেংথ কখন হাই হয়, যখন ইজিলি সে OH মাইনাস আয়ন রিলিজ করতে পারে। ঠিক আছে, যেমন লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড LiOH, দেন NaOH, KOH, ঠিক আছে, তারপরে এভাবে CSOH, যত ক্যাটায়নের সাইজটা বড় হবে OH মাইনাস ইজিলি ওই কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে যাবে। আর আমরা জানি যে কোনো কম্পাউন্ড যত ইজিলি OH মাইনাস আয়ন রিলিজ করতে পারবে তার বেসিসিটি তত হাই হবে। ওকে, আর অ্যাসিডিক ক্যারেক্টার কি, যত নন মেটালিক ক্যারেক্টারটা বাড়ছে তাহলে কি হচ্ছে, মানে যে অক্সাইডটা হচ্ছে তার মধ্যে ইলেকট্রোনেগেটিভ ক্যারেক্টারটা আরো বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তার করেসপন্ডিং যে অ্যাসিডটা হচ্ছে সেখান থেকে H প্লাস আয়নটা ইজিলি রিলিজ করতে পারছে, and that is why the যেটা আমি বললাম যে অক্সাইডের হচ্ছে অ্যাসিডিক ক্যারেক্টারটা হাই। ঠিক আছে, হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন এখান থেকে? নেই। Ma'am, হ্যাঁ বল। যেটা হ্যাঁ বল। electronegativity আর electron affinity, তো ওখানে electron affinity যদি ট্রেন্ড করি তো তখন তো ক্লোরিন ইজ গ্রেটার দ্যান ফ্লোরিন হয়ে যাবে। হ্যাঁ বাট ম্যাম যখন এখানে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি করবো হ্যাঁ। তখন কি মানে এই দুটো কি সেম হয়ে যাবে তখন, মানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ওই পার্টটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, মানে না, আমি বললাম কোনটা জিজ্ঞেস করছিস, ফ্লোরিন আর ক্লোরিনেরটা জিজ্ঞেস করছিস? ফ্লোরিন আর ক্লোরিনেরটা জিজ্ঞেস করছিস? যেটা ম্যাম ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি যখন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, দেখ এখানে যেটা আমি লিখেছি এইখানে কি দেখা যাচ্ছে যে যখন আমরা একটা পিরিয়ডে বাদিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অ্যাফিনিটি দুটোই ইনক্রিজ করছে। ঠিক আছে, কিন্তু ট্রেন্ডটা এভাবে লিনিয়ারলি আর কি ফলো হয় না। ঠিক আছে,
যদি আমরা একটা পার্টিকুলার গ্রুপে দেখি ওপর থেকে নিচে গেলে কি হয়, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি দুটোই ডিক্রিজ করে। তাহলে আমরা এক্সপেক্ট কি করছি, অর্ডারটা হ্যালোজেন কিরম ভাবে রান করে, ফ্লুরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, তাই তো? তাহলে আমরা এক্সপেক্ট করছি যে ফ্লুরিন গ্রেটার দেন ক্লোরিন, গ্রেটার দেন ব্রোমিন, greater than iodine হবে। So this is actually the trend for electronegativity, ঠিক আছে? But when it comes to electron affinity, the trend is a bit different. For electronegative, we have seen that আমরা কি দেখেছি, ক্লোরিন গ্রেটার দেন ফ্লুরিন, হ্যাঁ, গ্রেটার দেন ব্রোমিন, গ্রেটার দেন আয়োডিন, মানে বাকিটা পুরো সেম থাকছে, শুধু ক্লোরিন আর ব্রোমিনের জায়গাটাই কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে, ঠিক আছে? দেখ কনসেপ্টটা কি, ফ্লুরিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইজ হায়ার দেন ক্লোরিন টু সাম এক্সটেন্ট, ওকে, কিন্তু when it comes to electron affinity, when it comes to electronegativity, the atom is only pulling the electron, মানে ইলেকট্রন বন্ডটা ইলেকট্রনটাকে শুধু নিজের দিকে অ্যাট্রাক্ট করছে, কিন্তু কখনোই কিন্তু অ্যানায়ন কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে না, ঠিক আছে? মানে ইলেকট্রনকে কি করছে, নিজের কাছে থাকতে দিতে হচ্ছে না, নিজের ঘরে জায়গা দিতে হচ্ছে না। তাহলে কি, ওর সাইজ ছোট হোক কি বড় হোক তাতে কি যায় আসে, তাই না? ইলেকট্রনকে তো ওকে অ্যাকসেপ্ট করতে হচ্ছে না। বাট when it comes to electron affinity মানেই হচ্ছে যে the minimum energy released when the electron occupies the valence shell of a neutral atom. তার মানে কি, the atom actually has to accept the electron in its valence shell, ওকে ওখানে থাকার জায়গা দিতে হবে। এবার যেহেতু ফ্লুরিনের সাইজটা খুবই ছোট, the incoming electron will face larger repulsive forces, খুব রিপালশন হবে, বসার জায়গা হবে না, ধাক্কা খাবে অন্য ইলেকট্রন গুলোর সাথে, ফলে ফ্লুরিনের ওভারঅল স্টেবিলিটিটা একটু হলেও লো হয়ে যাবে। কিন্তু ক্লোরিনের ক্ষেত্রে যেহেতু সাইজটা বড়, একটা ফাঁকা 3D অরবিটাল রয়েছে, তো ইনকামিং ইলেকট্রনটা ঢুকতে গিয়ে কোনো রিপালশন সেরম ভাবে ফেস করবে না, ইজিলি ফাঁকা জায়গায় ঘুরে থাকতে পারবে। তুই মনে কর তোর বাড়িতে আজকে যদি দুটো রুম থাকে, আর তোর বাড়িতে যদি 5 জন রিলেটিভ থাকতে আসে, তাহলে তুই থাকতে দিতে তোকে কষ্ট কষ্ট হবে। কিন্তু তুই তোর বাড়িতে যদি একটা রিলেটিভ থাকতে আসো তাহলে তোর অতটা প্রবলেম হতো না, ঠিক আছে? এইরকম হচ্ছে ঘটনাটা। যেহেতু সাইজটা ছোট, তাই ফ্লুরিন ইনকামিং ইলেকট্রনকে থাকার জায়গা দিতে পারছে না, ফলে ওর ওর এনার্জিটা বেরোচ্ছে, অতটা এনার্জিও রিলিজ করতে পারছে না। কিন্তু ক্লোরিন যেহেতু ইলেকট্রনটাকে বসিয়ে নিচ্ছে ইজিলি, তাই অনেকটা এনার্জি লুজ করে যাচ্ছে, তার ফলে ওভারঅল ওর ইলেকট্রন অ্যাফিনিটিটা ফ্লুরিনকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে হাই হয়ে যাচ্ছে। বাট ব্রোমিন আর আয়োডিনে কিন্তু তুই আর সেটা বলতে পারছিস না, কারণ ব্রোমিনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রোনেগেটিভিটিটা অনেকটা কমে এসছে, তাই তখন সেটা আর সাইজ বড় হওয়ার জন্য ফ্লুরিনকে টপকাতে পারছে না। বুঝতে পারলি কথাটা? ইয়েস, ওকে। মানে সাইজের উপর ডিপেন্ড করে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটিটা আসবে। হ্যাঁ, সাইজের উপর Atomic ইলেকট্রন size. অ্যাফিনিটিটা আসে, রাইট, ওকে, গট ইট। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর আমরা নেক্সট টপিকে যাব, যেটা হচ্ছে স্লেটারস রুল। এটা কি পড়েছিস? নো ম্যাম। নো ম্যাম। আচ্ছা, আচ্ছা, এটা মুছে দিচ্ছি, এটা বন্ধ করে একটা start। এক second। একটা আমি অন্য স্লাইড ওপেন করে নিই। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্লেটারস রুল, ঠিক আছে? স্লেটারস রুল কি? The Slater's rule is actually used to determine the effective nuclear charge. তাহলে somebody tell me what is effective nuclear charge?
মানে what is normal nuclear charge and why we are saying effective nuclear charge, মানে আলাদাটা কি? Ma'am, normal nuclear charge is the force with which the nucleus is attracting the electrons towards itself. And Z effect and effective nuclear charge is normal nuclear charge minus shielding constant, screening constant. Shielding constant, very good, Manish, তাই তো? Yes, ma'am. Yeah. So effective nuclear charge is normal nuclear charge minus the screening constant, মানে shielding effect. So what is shielding effect? We know that the between the nucleus and the valence shell, there are many inner orbitals or inner shells. There are electrons in the inner shells which actually act as a curtain and shield the nuclear charge from the valence shell. Like suppose you have a curtain in your house which is actually shielding the sunlight coming into your room. Okay, the sunlight is here with all its power and everything, but when you're using a curtain, it is actually acting as a shield which is blocking the sunlight to coming into inside your house. So similarly, in an atom, the inner shells containing all those electrons, they act as a shield or a curtain which blocks the nuclear charge from the valence shell. So in suppose a very small element like beryllium or boron or like oxygen, so there are very few inner electrons and the spinning constant will be lower. But when you're going to very larger elements like cesium or yttrium or like lawrencium, there are many f electrons, there are d electrons, many inner orbitals, and they will shield the nuclear charge from the valence electron. Okay, so this is called screening effect. Now Slater's rule is the one that we use to determine the actual charge felt by an electron sitting in the valence shell. Okay, so what is Slater's rule? The general principle is that the actual charge felt by an electron is equal to what you would expect the charge to be from a certain number of protons, but minus a certain amount of charge from other electrons. So how do you do that? Step 1. So step 1. So first you have to write the electronic configuration of the atom in this following form. That কিভাবে লেখা রয়েছে 1s within a bracket, then 2s 2p, then 3s 3p in a single bracket, then 3d কিন্তু আলাদা হয়ে গেল, 3d is separate, ঠিক আছে, এই যে 1s, then 2s 2p, 3s 3p, then 3d is in a separate bracket, again 4s 4p in a single bracket, 4d again is separate, 4f similarly 5s 5p, like that. Okay, so first your job হচ্ছে to write the electronic configuration in this particular manner. Next step is identify the electron of interest and ignore all electrons in higher group, that is to the right in the list from step 1. ঠিক আছে, তার মানে কি, let's say তোকে কেউ একটা বলেছে যে find out the effective nuclear charge of iron in the 3d shell, ঠিক আছে, তো আয়রনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি 3d6 4s2. এবার if you are asked to find out the effective nuclear charge of a 3d electron, then you will have to ignore the 4s electron. তার মানে you are only thinking of the 3d electron and all the electrons which are there before that 3d electron, কারণ 4s electron তো 3d electron-এর পরে আছে, তো 4s is not shielding 3d. 3d electron is getting shielded by all those electrons which are before 3d, মানে 1s 2s 2p 3s and 3p. Okay, so that is the second step. Next step, ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম আমরা এখানে 3d 4d আর 4f টাকে সেপারেট কেন করছি?
এটা হচ্ছে কেন সেপারেট করছি, বিকজ you know যে 3D orbital and মানে D orbital, F orbital and sp orbital, they all have different shielding effects, right? So because of their sizes, which orbital has the most shielding, highest shielding effect? S orbital, then P, and we know that D and F have the most, like the lowest shielding effect, right? So সেই জন্য Yes, we sir. are putting it different brackets কারণ there are different values assigned to these orbitals, যেটা আমরা একটু পরেই আবার ডিসকাস করব, ঠিক আছে? বাট এই স্লেটার্স Okay. রুলে কিছু ড্রব্যাকস আছে, যেমন দেখ, here both S and P are placed in the same bracket and they are also given the same shielding value, but we know that S orbital actually shields more than the P orbital. However, in this Slater's rule, Slater had only considered one single value for both S and P, and for D and F also he had considered a single value. So there will be some drawback. No rule is all perfect, as you know, but this is the best we have. So next is this part. এখানে কি লেখা আছে? The Slater rule is now broken into two cases. The shielding experienced by S or P electron within the same group shield 0.35, আর 1s হলে সেটা হয়ে যাবে 0.3. Electrons within n-1 group shield 0.85 and n-2 or lower group হয়ে যাবে সেটা 1. আর shielding experienced by Nd or Nf valence electron that will in the same group, that is 0.35, আর তার আগের গুলো হয়ে যাবে 1 করে। এটা আমি আবার বলে দিচ্ছি একবার। We'll discuss an example, then it will be clear to you. Oh, this is a different topic. Okay. So actually, I'll write it in a table form so that it is easier for you to understand the values. So for, let's say, for 1s orbital, there is only one value, that is 0.30. Okay. So the electrons which are in 1s orbital can only shield by a factor of 0.30. Okay. Next are NS-NP. NS-NP can be anything like 2s2p, 3s3p, 4s4p, anything. So for NS-NP, for the N shell, মানে valence shell এর জন্য, that's it. For the valence shell, the value is 0.35. From the valence shell, the value is 0.35. For the n-1 shell, okay, মানে let's say you have to find out the value. কি বলছিস? penultimate shell. Right. Penultimate shell. সেটা হচ্ছে 0.85. And then for n-2 and lower, মানে তার আগের এবং তার আগের সব কটা, ঠিক আছে, penultimate shell আর তার আগে any shell, for them the value is 1. n-2 আর এখানে লিখে দিই or lower. You should copy it in your write it down, this table. Okay.
then NDNF. For NDNF, the value is 0.35. For the N shell, it is still 0.35. But for N-1 shell, it becomes 1. Okay. It becomes 1. And for the all the inner shells, it is again 1. So the value for all shells starting from the penultimate shell becomes 1 when the electron in question comes from a ND or NF orbital. Okay, this is a, see, it is very clear that when it is outermost shell, its shielding effect will be low. So the factor is small, 0.3, 0.35 or 0.3, 0.3 or 0.35. But when you're going to a very inner shell, it will have higher shielding effect. So the value becomes larger. It becomes 0.85 or 1. Okay. So this is the table. Eta copy করে নিলে আমাকে বল. Then I'll go to the next part. Yes, ma'am. Okay. So there was a question in, I think 2019, maybe. There's a question. Actually, each year I have seen that one question comes from Slater's rule. Find out the shielding effective nuclear charge or spinning constant on this orbital, that orbital. 1920, 21-এও মনে হয় এসেছিল। So anyway, আমি একটা arbitrary question দিয়ে start করছি, ঠিক আছে? তোরা যদি you all have organizer, you will find some questions, you can check it also later. Okay. So let's say we have to find out effective nuclear charge of 4s electron in, let's say, manganese. Yes. So this is the question. Okay. Effective nuclear charge of 4s electron in manganese. So first, the first you have to write down the electronic configuration. Okay. So what is the configuration of manganese? 1s2. 25. So 1s2 আমরা এভাবে লিখবো within bracket, then on the top right corner we'll write down the number of electrons. So 2s2p you'll have to write it together. ঠিক আছে? Remember this. 1s then 2s2p will be কত হবে? 8, তাই তো? 8. Then 3s3p again 8, total 8. Then we have 3d, তাই তো? 3d তে 3d তে কটা আছে? How many electrons in 3d? 5. So there are 5 electrons in 3d and finally 2 electrons in 4s. Yeah. So in this way, you will have to first write down the configuration, not in your regular manner, but you will have to write it in Slater's way. That is 1s in one bracket, 2s2p in separate bracket, 3d in separate bracket, like that. Okay. So now, what is the electron in question? The 4s electron. Okay. So in 4s, you have 2 electrons. So now, let's say there are 2 electrons, this electron and this electron, okay, in 4s, and all other electrons before this electron. So actually you are finding out how much this black circled electron is facing the shielding. ঠিক আছে? তার মানে কি হচ্ছে, we have to remove this electron. মানে এই ইলেকট্রনটাকে বাদ দিয়ে বাকি ইলেকট্রনের
shielding effect টা আমরা বার করব। Am I clear? When you are asked to find out the effective nuclear charge of a 4s electron, you have to see how many electrons are there. If there is only one electron, you forget about that electron. You have to find out the shielding effect of rest of the electron. If there are 2 electrons, then you only consider 1 electron from that orbital and all the others from the previous orbital, because that electron is getting shielded by other electrons. এই ইলেকট্রনটা তো নিজেই নিজেকে শিল্ড করছে না, তাই না? ও তো বাকিদের দ্বারা শিল্ড হচ্ছে। বোঝা গেল কথাটা? Yes, ma'am. আচ্ছা, যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় জিজ্ঞেস করুন। তাহলে 4s থেকে আমরা এই দুটোর মধ্যে out of these two we will consider only one electron, because the other electron is actually facing the shielding, ঠিক আছে? So that electron belongs from 4s orbital, so we are looking at this group. We are looking at this group, okay, NS-NP group, because our electron in question belongs in 4s orbital. So this NS-NP row we have to look at, okay? So 4s electron, that will be 1 into how much? 0.35, because it is in the same 4s shell. So it will be 1 into 0.35. Okay, then the shell before that, n-1 shell. So what is the n-1 shell here? The 3 shell. So that is all of them, 3s, 3p, 3d. So how many electrons are there in total? 13. 13. So it will be now 13 into 0.85, right? Exactly. 13 into 0.85. Now all the electrons which are before that. So total of how many electrons? In 1s, 2s and 10. 2p? 10. And it will be multiplied by? 1. Right. 10 into 1. So do the calculation. Tell me what your answer is. 21.4. 21.4. হ্যাঁ, ঠিক। So it will be 21.4. এটা কি বেরোলো? This is our screening constant. Screening constant can be written as sigma or S. Okay. And what is the effective nuclear charge then? Effective nuclear charge Z minus sigma. Right. Z minus sigma. That is 25 minus 21.4. ঠিক আছে তো? তাহলে এটা হয়ে গেল 3.6. Is it clear to all of you? Yes, sir. আচ্ছা, ম্যাম কোনো প্রশ্ন Hello, এখান ma'am. থেকে? হ্যাঁ বল। দ্যাট মিন্স ম্যাম যে ইলেকট্রনটা মানে শিল্ডিং এফেক্ট পাচ্ছে আর শিল্ডেড হচ্ছে ওইটাকে কনসিডার করব না আমরা এই স্লেটার্স না, ওটা কনসিডার করবি। হ্যাঁ, ওটাকে ছাড়া তার আগের সবকটাকে কনসিডার করবি, কারণ ও তো নিজে নিজেকে শিল্ড করছে না, তাই না? ওকে তো বাকিরা শিল্ড করছে, তার আগে যারা রয়েছে। বুঝতে পারলি কথাটা? আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনটাতে সাপোজ ইন দ্য সেম কোয়েশ্চেন ইউ ওয়ার আস্কড, টেবিলটা আমি টেবিলটা কি করে তারপর পুরো কি না 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 ক্যালকুলেশন না না না, টেবিলটা করে করতে হবে। টেবিলটা হচ্ছে নিজের বোঝার জন্য, ঠিক আছে? হ্যাঁ,
তাহলে let's say the question was that find out the effective nuclear charge of 3D electron in chromium. ঠিক আছে, 3D electron in chromium. Can you do it? Effective nuclear Yes, charge of 3D 3D electron. I'll write the question. Wait, I'm writing the question. Question is effective nuclear charge of 3D electron in chromium. ঠিক আছে? So what is the configuration? Yeah. Ball. Only the valence configuration you have to say. Tell me, who will answer? What is the configuration of chromium? 1s2, 3s3p, 8, 3d4, 4s2. 3d4 4s2 হবে কি? ক্রোমিয়ামের তো হয় এক্সেপশন নাকি? 3d5 হয় তাই তো? 3d5 4s2. হ্যাঁ 3d5 4s2. Because of the half filled electronic stability 3d5 4s1. এইটাই একবার কোশ্চেনে এসেছিল আর অনেকেই ভুল করেছিল। ঠিক আছে, 3d5 4s1, ঠিক আছে, কারণ if you write 3d4 4s2 you will all your calculation will become wrong na, because you'll miss out one electron, then your calculation becomes wrong, you get 0 anyway. So this is the actual configuration. First you have to get this right. This is the step 1. So now your question is 3D electron. So tell me কি লিখবো first এ? মানে 12 into 0.35. শুনতে পেলাম না। 12 into 0.35. না 12 হবে না, wait. So না 12 হবে না, 3D electron is in a separate bracket. ঠিক আছে, 3D electron একটা সেপারেট ব্র্যাকেটে রয়েছে তাই তো, তাহলে এখানে কত হবে? How many electrons are there instead, মানে except the 5? 4. So it will be 4 into, আচ্ছা আগে পুরোটা ক্যালকুলেশনটা করে নে তারপর বল কত হচ্ছে। I'll just check one thing. All of you also try, okay, and find out the answer and let me know. $14.2. এটা কি ফাইনাল আনসার মাইনাস করার পরে? না ম্যাম, এটা স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট। স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট, আচ্ছা দেখছি।
আর কেউ করেছে? ম্যাম 19.4 14.2 আর কি বলছে 19.4। ঠিক আছে দেখছি। আর কেউ করেনি তাই তো? আচ্ছা, এখানে হ্যাঁ, তো এখানে কি বলছিলাম, তো 3D তে এখানে 5টা ইলেকট্রন রয়েছে, তাহলে 5 বাদ দিয়ে কি পড়ে থাকলো? 4টে। That 4 electron will shield by a factor of 0.35. ঠিক আছে? And all the electrons which are there before the 3D group, all of them will shield by a factor of 1. ঠিক আছে? So how many electrons are there? Total 18 electrons. So it will be 18 into 1. So this will be 4 into 0.35 কত হচ্ছে? 1.4 তাই তো নাকি? Yes, sir. আর 18. So it will be 19.4. So the effective nuclear charge is Z star. Just write it like that. It is 24 minus 19.4. We will have 4.6. 4.6. ঠিক আছে? Because 3D তে, the 3D you are considering the 3D group. Okay. So in the 3D group, except the 5th electron, you have 4 other electrons. They will be shielding by a factor of 0.35. Then you have to consider all the rest of the group, rest of the electrons for a factor of 1. ঠিক আছে? ম্যাম বলছি, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যালো ম্যাম, হ্যাঁ বল, বলছেন যে এখানে 4s টা কি কনসিডার তো করবো না, মানে 4s 1টা না না কনসিডার করছি না, কারণ কোয়েশ্চেনই বলা আছে যে এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ অফ 3D ইলেকট্রন। ঠিক আছে? সেই কারণ, বুঝতে পারলি? যদি এখানে বলতো যে এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ অফ, যদি বলতো এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ অফ 4s ইলেকট্রন, তখন কিন্তু এই 8 প্লাস 5 13 ইন্টু 0.35 হতো। ঠিক আছে? তখন 4s বাদ দিয়ে আমরা বাকি আগের গ্রুপটা পুরোটাকে ধরছি। কিন্তু যেহেতু এখানে 3D ইলেকট্রন জিজ্ঞেস করেছে, তো 4s এর কথা আমরা মানে 4s কে বাদই দিয়ে দেবো, দিয়ে 3D থেকে স্টার্ট করবো। ম্যাম মানে এনডি আর এনএফ এর সময় তাহলে মানে যেই গ্রুপটা দেওয়া থাকবে সেটাতে শুধু 0.35 নেব আর বাকিগুলো সব 1 নেব। বাকিগুলো 1 নেব। হ্যাঁ, ওকে। ঠিক আছে তো? আর কারো কোনো এখান থেকে প্রশ্ন থাকলে বল। ম্যাম ওটা 18 কি হবে একবার বলুন ওয়ান টাইম। হ্যাঁ কি বলছিস? 18 into 1 মানে এটা একটু একবার বলুন। ও হ্যাঁ, 18 into 1 কেন হলো? বিকজ এই যে বাকি কটা ইলেকট্রন আছে 8 8 আর 2, 8 plus 8 16 plus 2 18 ইলেকট্রন, তাহলে 18 ইলেকট্রনের জন্য তো 1, দুটোতেই তো 1 আছে, তাই জন্য একবারে 18 into 1 করা হয়েছে। বুঝতে পারলি? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস।
আচ্ছা, এবার একটা জিনিস, ম্যাম হ্যাঁ বল। হ্যালো হ্যাঁ বল। দ্যাট মিনস যেখানে মানে যে ইলেকট্রন বলবে হুম ওটাকে ম্যাম বাদ দিয়ে বাকিগুলোকে কনসিডার করতে হবে। লাইক এখানে 3D ইলেকট্রন ক্রোমিয়াম বলেছিল, তো হুম হুম ওটা ওটাই শিল্ডেড হচ্ছে, ওটাকে বাদ দিয়ে বাকিগুলোকেই কনসিডার করবো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, মানে পাঁচটার মধ্যে যে একটাকে আমরা ধরে নেবো যে সেই ইলেকট্রন শিল্ড হচ্ছে, বাকিদেরকে এবার তাই আমরা কনসিডার করছি, বাকিদের আমরা চার্জটাকে ধরছি। বুঝতে পারছিস? হুম, Good. আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা আমি তাহলে ক্লিয়ার করে দিই। ক্লিয়ার করে দেবো কি? Yes, ma'am. Yes. আচ্ছা, এবার পরের দিন আমরা আর পরের ক্লাসে আর একটুখানি ডিটেলস এই শুরুতে কোশ্চেন গুলো ডিসকাস করব। তার আগে এই জায়গাটা এখন লাস্ট একটা টপিক ডিসকাস করবো, সেটা হচ্ছে হাইব্রিডাইজেশন এন্ড জিওমেট্রি অ্যান্ড মলিকিউলস। এগুলো তো তোদের অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টারে ছিলই 11-12-এ, আশা করছি মনে আছে। তো কি করে বার করতিস তখন হাইব্রিডাইজেশন আর জিওমেট্রি? লেটস সে তোকে বললো যে PF5 এর হাইব্রিডাইজেশন আর জিওমেট্রি বার করতে, কি করে বার করতিস? তাড়াতাড়ি, মুখে মুখে মুখে। হাউ ক্যান ইউ কোনটা? PF5, PF5 ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড, পেন্টাফ্লুরাইড, হোয়াট এভার। ম্যাম সেন্ট্রাল অ্যাটমে কতগুলো ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আছে প্লাস মানে সারাউন্ডিং অ্যাটমের কতগুলো কতগুলো অ্যাটম আছে, নাম্বার অফ অ্যাটমস, তো ওটাকে করে কাম করে হোল ডিভাইডেড বাই 2, 10/2 5 sp3d। ভেরি গুড, তাহলে এটা হবে ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল। ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল। হ্যাঁ, কারেক্ট, ভেরি গুড। তাহলে এটা এভাবে আমরা হাইব্রিডাইজেশন এন্ড জিওমেট্রি বার করতে পারি, যেটা বললো ভ্যালেন্স ইলেকট্রন প্লাস নাম্বার অফ বন্ডেড অ্যাটম মাইনাস if there is any positive charge then minus number of positive charge plus number of negative charge divided by 2। যেমন হচ্ছে PF5 এর ক্ষেত্রে in PF5 there is the valence electron is কত? ফসফরাসের 5 plus 5 bonded atoms, so another 5. There is no cationic or anionic charge, divided by 2, so that will be 5 again. So steric number S is 5. So 5 stands for sp3d, তাই তো? sp3d, so that is sp3d তে কি হয়? tbb হয়। If there are no lone pairs, so the geometry and shape both are tbb. So this is our molecule F, that is ঠিক আছে, এভাবে আমরা ডিটারমাইন করি, তাই তো? এগুলো কি কেউ জানে না এরকম আছে? মানে জানে না, মানে জানে তো সবাই, পড়েছে কিন্তু মানে ভুলে গেছে, এরকম কি কেউ আছে যে কিছু একটু একটু ভুলে গেছে? ইয়েস ম্যাম, মানে অ্যাকচুয়ালি ওই হাইব্রিডাইজেশনটা ক্যালকুলেট করাটা। ক্যালকুলেট করাটা ভুলে গেছিস, তাই তো? ঠিক আছে, আমি Yes, দেখিয়ে ma'am. দিচ্ছি। তো কি করে ক্যালকুলেট করতে হবে, আমি কয়েকটা এক্সাম্পল বলছি, তাহলেই আরো বেটার বুঝতে পারবি, ঠিক আছে? যেমন Yes, ধর, ma'am. হ্যাঁ কি বলছিস? Examples হ্যাঁ, ঠিক আছে, এক্সাম্পল তোকে বলে দিচ্ছি, দাঁড়া এখানে, এখানে তোর এক্সাম্পল, ঠিক আছে আমি বলছি। যেমন ধর, ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করছি, খুবই একটা সহজ মলিকিউল দিয়ে, যেমন ধর
BeCl2, ঠিক আছে, BeCl2, BeCl2। তাহলে first, to find out the hybridization, it is a very shortcut method to find out hybridization. What we need to do is find steric number, that is S. S is number of valence electron on central metal atom. The central metal atom ki beryllium. So beryllium e kota valence electron thake bol? 2, তাই তো? So 2. And next is plus number of bonded atom. How many atoms are bonded to beryllium? Clearly 2 chlorine atoms are bonded, so it will be another 2, ঠিক আছে? 2 plus 2 4 divided by 2, তাহলে it will be 2। এবার hybridization তাহলে কি হয়ে যাবে? S P, একটা s orbital, একটা p orbital, দুটো, and steric number is also 2, ঠিক আছে? এই 2 থেকে এই sp টা আসছে। So next you have to see that if the steric number is same as the number of single bonds, ঠিক আছে? In here BeCl2 obviously forms 2 bonds, 2 single bonds, দুটো Cl এর সাথে দুটো বন্ড তৈরি করবে, আর এখানেও 2 বেরিয়েছে, তার মানে কি বোঝা গেল? That means it has 2 bond pairs and 0 lone pairs, 0 lone pair. So it is কি জিওমেট্রি হবে? লিনিয়ার, তাই তো? BE, এদিকে একটা Cl এখানে থাকবে, লিনিয়ার, আর এদিকে একটা এরকম Cl থাকবে, ঠিক আছে? নেক্সট আমরা করছি NH3 অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়ার স্টেরিক নাম্বার, নাইট্রোজেনের কটা ভ্যালেন্স থাকে? How many valence electrons are nitrogen? 5 5 প্লাস 5 কত হবে? 3 4। তাহলে হাইব্রিডেশন কত হবে? sp3 S, হ্যাঁ, sp3। দেখ, একটা S, তিনটে P, টোটাল কটা হলো? 4টে, 1s and 3p, total 4 orbitals, and steric number is also 4, ঠিক আছে? So sp3, now we have to see if the steric number is same as that of the number of single bonds. কি দেখতে পাচ্ছি যে সেটা নয়। In NH3 there are obviously 3 single bonds, NH, 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 3 single NH bonds, but the steric number is 4, তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে? 3 bond pair and 1 lone pair. 3 bond pair and 1 lone pair। তাহলে এটা স্ট্রাকচার কি হয়ে যাবে? হওয়ার কথা কি ছিল? হ্যাঁ, হওয়ার কথা কি ছিল? টেট্রাহেড্রাল। But because of the lone pair, the shape will get deviated and it will become pyramidal. So it will look like this. N, এদিকে একটা হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন, hydrogen, and 1 lone pair on top. ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে এটা হয়ে গেল। তারপরে PF5 তো অলরেডি আমি একবার বলে দিলাম। আর আছে ধর SF4, SF4, SF4 এর ক্ষেত্রে কি হবে? 6 প্লাস 4, তাই তো? 10/2 again কত হচ্ছে এটা? 5 মানে কি হবে? sp3d, তাই তো? sp3d। এবার বল কটা বন্ড পেয়ার, how many bond pair and how many lone pair will be there, বল।
4 bond pair, 1 lone pair. Yes, correct. 4 bond pair. Yes. আর শেপ কি হবে তাহলে? কে বলবে? শেপ এগুলো ডিটারমাইন কর না। হ্যাঁ, মানে জিওমেট্রিতে ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডালই হবে, কিন্তু শেপ হবে না। জিওমেট্রি আর শেপ কিন্তু আলাদা, ঠিক আছে? জিওমেট্রি মানে হচ্ছে যেটা আইডিয়াল জিওমেট্রি বলা উচিত, আইডিয়ালি ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল, কিন্তু বিকজ অফ দ্য লোন পেয়ার দ্য শেপ উইল বি ডেভিয়েটেড, বাট ইট ইজ ভেরি ইজি টু ডিটারমাইন। কিভাবে ডিটারমাইন করি আমরা? বাই ড্রয়িং ইট অ্যাজ ইফ ইট ইজ সাপোজ টু বি টিবিপি, ঠিক আছে? তো আমরা ফার্স্টে টিবিপি ড্র করার জন্য একটা ট্রায়াঙ্গেল কে ড্র করি এরকম ভাবে। এবার এস কে মাঝখানে আমি এঁকে দিলাম। লোন পেয়ার কোথায় থাকবে? লোন পেয়ার ইজ in TBP geometry, lone pair will always be placed in the equatorial plane, মানে এই ট্রায়াঙ্গেলটার মধ্যেই আঁকতে হবে, হ্যাঁ, উপর নিচে আঁকলে হবে না। এবার এখানে একটা ফ্লুরিন, এখানে একটা ফ্লুরিন, আর উপরে নিচে দুটো ফ্লুরিন চলে গেল। তাহলে how does it look like to you? When you are considering the shape, forget about the lone pair, only think about the shape. আমি শেপটা এভাবে ড্র করছি, হ্যাঁ, এইরকম এইরকম, আর ওপর দিয়ে একটা এরকম লাইন চলে যাচ্ছে। এটাকে কিরকম দেখতে লাগছে? এরকম সোজা করে দিলে সিসো, সিসো, এক্স্যাক্টলি। তাহলে দিস ইজ সিসো স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, বোঝা গেছে তো? বোঝা গেছে? shape of the molecule বলে কি just lone pair টাই কনসিডার করব? when shape of the molecule এর ক্ষেত্রে লোন পেয়ারের জন্য যে ডেভিয়েশনটা হচ্ছে সেটা কনসিডার করতে হবে। there is a chart actually, মানে it is easier to remember like this when you draw it out. For me it is easier. If it is easier for you to remember the chart, then just follow the chart. According to the chart you can find if there is 4 bond pair, 1 lone pair and sp3d, it will be seesaw, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা স্ট্রাকচার এবার করাচ্ছি, সেটা হচ্ছে I3 মাইনাস, হ্যাঁ, I3 মাইনাস। তাহলে এখানে কি হচ্ছে বেসিক্যালি, actually what I used to do, I used to actually roughly draw a structure, like what it could roughly be, like this, so that I can get an idea of how many bonds are there. So in I3 minus, obviously 3 iodine will be attached like this. So I will consider one of the iodine as my central metal atom, ঠিক আছে? So steric number will be, iodine এর কটা হবে? 7, তাই তো? It is bonded to how many atoms? Two other iodine atoms, and there will be another +1 for the negative charge, ঠিক আছে? For a +1 for the negative charge. So এটা কত হয়ে যাচ্ছে? Again it becomes 5 sp3d. এবার tell me how many bond pair and how many lone pair are there? How many bonds are there? Iodine is bonded to 2 iodines, so ball. 2 bond pair, 3 lone pair. Yes, correct. 2 bond pair and 3 lone pair. Okay, so now that we have found it, let's draw the structure. Let's draw the triangle first. Place iodine in the middle. Now, as I've told you, in TBP geometry, always place the lone pair in the equatorial part. So one lone pair here, another in this part, another one on this part. Okay, and now one iodine on the top axial position and another one in the bottom axial position. So what is its shape? Like this. What is the shape? linear. Linear, right?
Okay, very easy. Okay, lastly এটা তুই তোরা করে আমাকে বলবি, এটা হচ্ছে SF6 বার কর, বা এটা বার করতে পারিস XCF4, XCF4 লিখে দিচ্ছে, XCF4 পিরামিডাল। না, পিরামিডাল হবে, ঠিক করে কর। XCF4 ম্যাম, হুম একটা কোয়েশ্চেন আছে। আইচি মানে যেটা স্টেরিক নাম্বারটা যখন ক্যালকুলেট করবো, ওখানে 2 কি করে হলো, মানে নাম্বার অফ বন্ডেড অ্যাটমস? হ্যাঁ 2 হলো বিকজ আমি এটা ধরে নিচ্ছি যে I3 minus A, one iodine is a central atom and the other 2 iodine is bonded to it. ঠিক আছে, এবার that is the only way you have, right? Basically how I3 minus forms, I3 minus basically forms, there is a iodine molecule and the iodine molecule I2, it actually ionizes another I minus. So in I2, one there are 2 iodine atoms, another I minus gets attached to it. So basically one iodine is holding on to 2 other iodine atoms. So that is why we are writing 2 for number of bonded atoms. বুঝেছিস? Okay, got it. That means 2 bonded atoms are there in iodine. Yeah, 2 bonded atoms in I3 minus. স্কয়ার প্ল্যানার হবে, স্কয়ার প্ল্যানার। হ্যাঁ, very good. Square planar হবে আনসারটা। So steric number is 8 plus 4 by 2, that is 6. 6 is for sp3d2, তাই তো? sp3 তাহলে 3 আর 1 4 and plus 2, 4 আর 2 6, sp3d2। এবার বল কটা বন্ড পেয়ার, কটা লোন পেয়ার? 4টে বন্ড পেয়ার, 2টো লোন পেয়ার। Lone pair, right? 4bp 2lp. And what is the ideal geometry for sp3d2? Right, octahedral. So let's draw the square first. Octahedral এর জন্য xenon in the middle and 4 fluorine atoms in the 4 corners, like this. And the 2 lone pairs will be here and here. So that means the shape is square plant. Square plant. So one thing that you have to remember, that in case of TBP geometry, we need to place the lone pair in equatorial position. Okay, because there are several factors involved, like in TBP geometry, the central atom actually uses more S character in the equatorial plane and very less S character in the axial plane. So the lone pair needs to be placed in the equatorial plane, jate kina iodine can control the lone pair more in a better manner, because it applies more of its electronegativity in the equatorial part. But when it comes to octahedral geometry, the what is it called? Wait, I'm forgetting the term. Sorry? মানে এটাকে কি বলে জানো আর কি, symmetry, right? The symmetry is the main factor here.
in octahedral geometry, as you can see, it is in itself a very symmetrical structure. If you have had placed the lone pair in the equatorial plane, the symmetry would have disrupted. And all the molecules, they want to maintain symmetry. That is why we need to place the lone pair in the axial plane, and you get only the square plane in this case. And that is why the geometry, or let's say the shape, becomes square planar. বোঝা গেছে? Okay, so we will end our today's class here only. Is there any doubt? কোনো ডাউট আছে কারোর? নেই, তাই তো? আচ্ছা, এইখানে চারটা দেওয়া রয়েছে, you can take a screenshot. এই যে steric number and 0, 1, 2, 3 means number of lone pairs. Okay, so if there is only zero, there are no lone pairs, this will be the ideal geometry: linear, trigonal, planar, tetrahedral, TBP, octahedral, pentagonal, bipyramidal. But if there is 1, 2, or 3 lone pair, the shape will get deviated into these following shapes, which are listed in here. So you can take a screenshot. এই স্ক্রিনশটটা মুখস্থ, মানে if you memorize the table, you can easily find out any shape or geometry. ঠিক আছে? Yes, sir. Okay, so হ্যাঁ বল। Question is like, if the molecule is given, let's say Na plus, তো ম্যাম তখন যে স্টেরিক নাম্বারটা ক্যালকুলেট করব, তখন কি লাস্টে ওটা -1 আসবে? হ্যাঁ, মাইনাস হয়ে যাবে যদি ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে। ক্যাটায়ন যেহেতু আছে, so cation মানে কি, the electron is less, na, less number of electrons are there, so it will be subtracted, like NH4 plus ammonium ion. In this case, steric number is 5 plus 4, then -1 for the cationic charge. তাই তো? তাহলে কত হচ্ছে এটা? 8। তাহলে 4 হবে এটা, 4 মানে হচ্ছে sp3, আর 4 bond pair, 4 lone pair, so this is tetrahedral. So the structure is like this: NH, and all 4 bond pairs, no lone pairs are there, so this will be like NH4, আর এইখানে এরকম ভাবে প্লাস। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম বলছি এখানে অ্যাঙ্গেলটা কিভাবে বার করে? অ্যাঙ্গেলটা you cannot calculate the angle, you have to remember it. Okay, যেমন for tetrahedral geometry, what is the ideal bond angle? 109.5, তাই তো? 28 minute, হ্যাঁ, 109 degree 28 minute or 109.5. It is the ideal bond angle, which is which will you can find for কি নাম, methane, tetrahedral methane structure. But in ammonia, it কত হয়ে যায় ওটা মনে আছে? অ্যামোনিয়াতে 107 degree, তাই তো? In ammonia, the bond angle reduces to 107 degree. Why it happens? Because the lone pair, it actually pushes the bond pair electrons. ঠিক আছে? Lone pair bond pair. Exactly, lone pair bond, আরে কি হয়ে গেল, lone pair bond pair repulsion হয়, and that is why it reduces to almost 107 degree. In water, there are 2 lone pairs, so the bond pair lone pair repulsion is more higher. That is why it reduces further to 104 degree. Okay, so these values you have to remember. ঠিক আছে? তারপরে যেমন এতে কি নাম, আরে এটা এদিকে আসছে না কেন, এক সেকেন্ড। Yeah, so in TBP geometry, in the equatorial part, there is a triangle. So in triangle, the bond angle will be 120 degree, and for the axial molecule, the bond angle will be 90 degree. Okay,
So these bond angles actually depend on the shape, what shape is there. And if there is lone pair, you cannot predict the bond angle. You can only guess whether it will be higher or lower. Okay. Any more question? Any more question from any one of you? নেই তো? আরে নেই সেটা তো বলবি। No, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে। Okay, so we'll see you then in next class. ঠিক আছে? Okay. Thank you very much. Thank you. Okay.